gebraucht hat. Ich bin 6-mal Zug gefahren und 6-mal war er entweder komplett ausgefallen oder immer zu spät. Aber nicht nur 2 Minuten zu spät. Ne? Dann stehst du eine halbe Stunde am Bahnsteig, keiner sagt, was ist. Du stehst da, es zeigt nicht mal an, dass der irgendwie Verspätung hat, nichts. Wenn dein Handy weggeht, hast du echt. Das ist echt unglaublich. Aber noch einen Kaffee. Ja, das ist so. Manchmal so. Das ist echt lustig. Einmal. Ich bin 17 Jahre lang mit dem Zug von Augsburg nach München zum Arbeiten gefahren. Ich kann die Geschichten von der Deutschen Bahn erzählen. Oh, das ist sehr lang. Ja, weißt du, Also ich habe einmal Zug gefahren von Graz bis in Schweiz. Und dann irgendwo in Wien habe ich gestoppt und dann sagt, jetzt kommt der nächste Zug. Wagen eigentlich. Der Wagen muss anschließen, dann fahrt weiter. Die nächste, und dann haben wir 1 Stunde lang gewartet. Und dann plötzlich sagte, diese Wagen ist schon da, aber die passen nicht. Diese Wagen von der Schweiz. Der nächste Wagen ist von Schweiz. Die passen nicht mit der österreichischen Bahn. Oh, hallo. Ja, hallo. Ja. Hast du was gesagt? Ja, warum wissen Sie nicht vorher? Nee, das kann man nicht wissen. Und dann da war ein Schweizer, ein junger Mann, und der war total verrückt und das sagt, nein, das geht nicht, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, jetzt fahren wir leider nicht. Ja. Wir müssen warten, den nächsten Zug. Und geht alles raus, trinken wir das Kaffee. Sagen Sie so? Ja. Ja, nein, das war ziemlich, also Deutschzug, Deutschbahn auch. Habe ich mal gefahren von Aachen nach Hamburg, Hamburg nach so und so, nicht immer. Aber in der Stadt ist okay und du hast diese kleine U-Bahn und so solche Sachen. In Hamburg bin ich dort. Da ja auch ihre Finger nicht drin. Dort habe ich dann Deutsch gelernt, 2 Monate, und da habe ich Zentrum gelebt, ist okay. Aber einmal bin ich auch von Hamburg bis hier und dann zurückgefahren und dann das war total weg. Ja, es würde eigentlich, meine Ankunft eigentlich sein 7 Uhr abends, aber es war Mitternacht. Ja, Wahnsinn. Das war wie vor 2 Wochen, wie wir heimgefahren sind. Da hast du ja noch deine Bewährung gegeben und hast gesagt, man soll seine Geduld üben. Aber ich, ja. Wir sind mittags extra heim, weil wir so müde waren. Und kurz vor der Ausfahrt vor der Elina sehen wir in der Totalsperre und waren da, glaube ich, 4 Stunden oder 5 Stunden. Aber es war echt okay. Also das war für uns, da haben wir echt gemerkt, wir haben Geduld, aber es war schmunzelig, weil er hätte es vorher noch gesagt. Sag mal, Mama, du hast gestern bei der gelben Dakini erklärt, dass es um die äußeren Zeichen auch geht, wenn man schlechte äußere Zeichen sieht, dass die das bereinigt. Ne? Ja. Und wir haben es jetzt 2-mal gehabt, als wir von der Schweiz nach Hause gefahren sind, dass es Tote gab. Also einmal sind wir auf den Rastplatz rausgefahren und dann sage ich, schau mal, da liegt jemand. Und ja, wirklich. Und der war nach uns. Also wir sind noch gerade durchgefahren. Und dann sind die direkt vor uns. Es hat jemand eine Panne gehabt, ist aus dem Auto ausgestiegen und das Auto danach hat ihn erwischt und da lag er. Das ist also direkt vor uns passiert. Das war keine Minute Abstand. Und dann sind wir auf den Parkplatz gefahren, dann kam die Polizei und alles und hat zum Glück hinter uns die Autobahn gesperrt und wir sind vorne raus. Aber letztes Mal, als wir gefahren sind, war es auch genau andersrum. Da war es auch direkt vor uns, also ungefähr 100 Meter weiter ist ein Motorradfahrer überfahren worden und dann ist auch die Autobahn gesperrt worden und wir standen da 4 Stunden. Thema äußere Zeichen. Also ich deute es so, als ob das Ego wegkommt. Ja, so hätte ich das gedeutet, aber was sagst du da dazu? Ja, also bei uns ist es ja nicht. Also. Ja, aber so schwere Unfall. Nee, Tote. Ja, Tot. auch schwere Unfall. Du siehst sie auch, ne? Du siehst sie, das ist das Normalste. Aber du siehst das, ja? Ja, du siehst sie. Ja. Also der eine lag da, ja. Wo ich noch gesagt habe, schon mal, da liegt einer. Also, der liegt da schon mal. Das Ego kommt weg, oder? Ja, kann sein. Kann sein. Okay. Ja, gut. Auf jeden Fall nicht so prickelnd. Das ist nicht so, also nicht so schlecht
Zeichen, sondern ist einfach, bei uns sagt es ist eine gute Zeichen. Es bringt Glück, aber natürlich ist es nicht gut für die andere. Also wenn wir sehen, dann hast du das, oder Beerdigung, oder jemand bringt das die Leiche, und dann nennt man Rona Yang. Ro heißt die Leiche. Und wenn du siehst und du triffst und du hast gesehen, solche Sachen, bei uns auch, das bringt Glück. Aber wenn du siehst da immer wieder, und man jemanden heiraten oder die Frau hinzubringen oder so eine solche Hochzeit gesehen, das ist das Gegenteil. Die Hochzeit Das, ist das Gegenteil. das bringt Unglück, sagt man. Und was ist die Idee dahinter, dass es Unglück bringt? Und dann kann sein, etwas passieren, für Praxis oder Leben, egal. Aber sagt man, dass diese zwei kommen zusammen nochmal. Rona Yang, Partner, der heißt Partner, heißt ja die Hochzeit und solche Sachen. Aber die Ro bedeutet, ist die jemand gestorben oder ein Leiche gesehen. Ja. Jemand lag da kein mehr Atem mehr da ist, da ist, sagt man, eigentlich bringt. Also selber ist gut für Glück, aber für die anderen natürlich nicht gut. So Glück, weil er das verstanden hat, weil er dieses andere Tor schon gegangen ist. Ja. Sozusagen. Der andere gegangen ist nicht etwas Glück vielleicht, aber dein eigene, die Wahrheit hat das gesehen und das sagt, das bringt Glück. Und, aber das ist nicht der Dharma hier, es ist mehr mit der Tradition, mehr mit der Kultur zu tun. Ja. Also in einigen Ländern wird der Tod nicht so angesehen. Ja, es ist unterschiedliche Kultur und auch Land, ja. Ja, es gibt verschiedene, genau, ja. Für uns war es halt komisch, weil wir da gefahren sind und dann sage ich zur Steffi, da liegt einer. Recording in progress. Ja. Die hatten auch gesehen. So today is the very special day according to the Tibetan calendar, Tibetan history of the Lord Buddha. It is called the Sakadawa and Vesak Day, which the Sakadawa, only people don't understand what does mean that. Dawa means the month. That month, for example, first month, second month, third month. And Dawa actually means the moon. That moon, accordingly to the counting the day, so it's called the month. So we have the 12 month, same way 12 Dawa. So that's why the 12 month, fourth month is today in Tibetan calendar, in lunar calendar. That means the Dawa, if you understand what means Saka Dawa. Saka means the star. So there is many planet stars, each month coming the different stars who, when there is one special one who goes to during the night until the morning, actually we call is the star which lead the night. So there is many stars, different stars name. So the name of the star with the month combination is called Sakadawa. So during this month there is one star, and during night which called the Saka. This Saka Tibetan word in Sanskrit is called the Visa. That's why it's called Visak. Actually, it's Visha. Sanskrit will be Visha. It's then the month, this name of the star. So the Tibetan calendar, and many people may not understand what means the Sakadawa. So it means the month and star combination. For example, the first month also has the star, second month, third month, each one has different name with the star, which comes with during that month. So the Vesa
is the Sanskrit word, and Pali word is the Vesak. Vesak means the fourth month. No, Vesak means the star, name of the one star. So you have, everybody have name of the star, Sopian or whatever stars, right? So even the Tibetan people say sun and moon and Jupiter and Mars, all are planets different of them. So it's why that's a star for us, big star, small star, like that. So that's why Sakandava means like that. It is very important to know everybody, because many people think Sakandava is only because of the Buddha's birthday, Buddha's parinirvana day, Buddha's enlightenment day. It's not only that. If that has happened in the 5th month, then the 5th month will be the holy month. If that would happen in the 1st month, then the 1st month will be the holy month. So it's not only because of the 4th month is important. It's important is what happened during that month. So it's become the very well known and very important for that. And this very special month from the beginning until now is the what happened. Until today is the 15th day. So the half of the month is the very special. Everything happened in this moment. So that way, Lord Buddha himself said, those who do the practice, reciting the mantra, accumulating the merits, it will be multiplied, it will be double, it will be 100,000s to benefit. It doesn't mean that you do one mantra become the 100,000, one prostration become the 100,000, but the benefit is the same, understand? It doesn't mean that, actually it does not mean that the practitioner to purifying for that only, but it's the benefit that you do that. If you recite the 100,000 mantra to help other sentient beings, to help all sentient beings free from suffering, or these days, if you do the one mantra in order to having this engaging the Buddha's life story, and then it's become the benefit is different. Same way, so self or the practitioners itself. So when you're purifying the negative karmas, purifying the accumulate the positive karma, it's much more effective. So it's double. It works with a double. But it doesn't mean that people sometimes misunderstand. If I do my own role practice, my preliminary practice in Sakandava, so if I do the one prostration, it will become 1,000. So that so it's so easy, not because of that. It means that how to accumulate the merits, how to purifying the negative karma, how to benefit other sentient beings, regardless of the Buddha's blessing. So that's why we need to understand this way. Otherwise, people sometimes advance and to use them like misunderstand. It's not like that. We have to do according to tradition. The 100,000 mantra practice, for example, prostration, mandala, vajrasado, it doesn't mean after 100,000 vajrasado, you have finished your karma. It doesn't mean that. But it's just because giving the limit. So after that, you can do the mandala offering, for example. But it doesn't mean you have finished vajrasado, you have already established vajrasado. You don't need to do any more, not like that, understand? It is more with the tradition. It's come to the tradition of the Tibetans, Buddhists, especially in Tibetan Buddhist tradition. It does not mean that you don't need to do for that. So it's not the number. It's the benefit of the double multiplied means according to the benefit others. So that's why this month is very important. Lots of Tibetan people, especially in the Hinayana, like Theravada tradition, Thailand, Vietnam, many countries. So this time they take the vows. So you take the different vows, the one-day vows, which is called 8 precepts. And then some people do the upasika
the lay people vows, refuge vows, and then the Mahayana Sochong, Tibet called Sochong vows, which means that to kind of like kind of like activating and kind of the refreshing that your virtues and to purifying the non-virtues. And Sochong is very, very important to take this moment. So these are because you take the vows through the Buddha blessing, not because the month is holy month, not because the star is special star, Sakadawa, not because, but because of the Buddha's blessing and reminding the Buddha, your vows become more stabilized. Vows you can keep better. Empowerment, if you receive during that month, the samaya with the yidam, with the lama, and with the dharmapalas, you keep better because of the Buddha's blessing. It's not because of the month is special, not because of the star is special, because not to become you are special, but Buddha's blessing. So the blessing of the Buddha, the prayer of the Buddha, so you can keep better your vows, understand? So it's very good to next time, so anybody knows, to take the vows. You can, even to already taking the vows, to refreshing. So especially Sojong vows and the Nyungne, Tibet called the fasting retreat. So the fasting retreat with 8 vows from today until the next day's morning, means the one day, one night, actually 24, more than 24 hours vows. This is very beneficial. So Lord Buddha recommended to do that. So many the Mahayana practitioners do the Sochong vows. So that's very special. So this very special month, we need to know what is the important. Many Tibetans and many Mahayana traditions, and also to many other, so they don't eat the meat, they don't drink alcohol, and then don't many of this kind of rules that to try to avoid during that month, because it respect also. It's a respect to the Buddha, respect to the Dharma, according to that very special day of the now comes. So this is the Vesak day. So actually Buddha was born in this very particular month, and Buddha was died, and Buddha got enlightenment, and Buddha become the mother's womb, come to the mother's womb, to the mother's Maya, his mother. So these are the today. Today there's 3 main miracle things happen to Buddha's life. Deeds is called the 12 great deeds of the Buddha did. 12 of them, many of them sure, but 12 of them count. So the first one is the Gandhinian poem. The first one, when Buddha come from the Tushita. So Tushita, from the God land of the Pure Land, from the Tushita, that Buddha, the Bodhisattvas, Buddha's Bodhisattvas there. So they saw how suffer we are here, how difficult we are here. We have nobody to help, nobody to guide, nobody to explain, nobody to teach. So that's why the Buddha was willing to help to go to the end of this samsara in the world. So that's why the first time Buddha come today, enter into the mother's womb, womb this day. So for the first, before coming, he looked which family I should choose, who has the possibility in order to become the practice of the Dharma. The first, that is called the reg. The first one's the family. So he chose the family which is called the Shakya. Understand? The Shakya Muni. So Shakya is the family. And which condition do you need? What condition will make me become the Buddha? Which condition, life condition, will make me become the practitioner? So how I can get the renunciation? So for that way, the look to the king. It's just that was the king family. So the king Sechang. So Sechang is the king of the family. So Buddha choose the first, the
the family lineage, where should I be born, his father's, his mother's parents. So if we are good practitioner, we can do that next time. We can choose where we should go. Secondly, Buddha choose the place, which place is good, where is not too much war, not too much problems, not too much, not that much with the problem with the to practice to do. So peaceful, beautiful, nice land where Buddha should take play rebirth. So this is his second choice. The first he chose the family, understand? Second he chose the family lineage, and that meant that time India it's called castes. So the king style. So you have more freedom. Otherwise, if you want to go to Dharma, they will not let you do nothing. So if you are low caste in India at that time, in Nepal, so they will not have any chance. So Buddha, the land he took, the Lumbini. Lumbini is between the Nepal and India. Now it's actually under the Nepal. So it's the really beautiful country where has the lots of plants, medicine plants, and beautiful, very, very beautiful place. If you go to the Lumbini, you should visit. Lumbini is the especially trees, the leaves, the fruits are not plant, it's natural. There's a lot of bio. Yes, so can be the medicine itself. So Buddha was secondly, he chose the place. Where should do the place? This is the second choice. So the land. For example, next life, if we need to choose the Switzerland, Germany, or Tibet and Ladakh, whatever, you have the choice. So Buddha choose that. Is the place is the correct for me. So it's Buddha. People think Buddha was Indian, but Buddha was Nepal. We don't care about that. But it's the land, it's Lumbini. Historically, it can be India, it can be Nepal. Historically, it's never sure. So no matter. So most people think Buddha is Indian, but according to his birthplace now, he's Nepali, he's Nepalese, right? But anyway, that doesn't matter. But the land where Buddha was born is the very sacred place, very holy place. So if we can visit there, would be very good in this lifetime. This is his second choice. Third thing is that he chose the tem, Dula Sekpa. The tem is very important. If you come to the wrong tem, you will not have any chance. If you come to the bad tem, means there is no dharma, there is no possibility, no spiritual path. So such a tem is especially we call is the black kind of like kalba. So the degenerated kalba, and that comes, so you may not have any chance. So Buddha choose the tem, especially the tem with a month and day, not only year, understand? Not only century, not only year, even month and date, so that he choose today, the 4th month, 15th day, full moon day that Buddha have chosen it. So this is the very, very important Buddha why he choose that. That tem is one of the very important. And then Buddha choose that day today it comes. So one of the very important that we have this possibility. And Buddha choose also the religions of the spiritual path, what he should take, what he should become. Understand? So the family of the Setang was the Buddhist, not the other religions. That his father's family is the Buddhist, right from beginning. It is not who follow the spiritual path of the Dharma, means the spiritual path who opened. So that is the Buddha choice that Buddha found. This is the right path to take rebirth. So this is how to Buddha choose that today is the special day. So we all should pray that next life, after this life dying, if we remember now what Buddha did it, so we're trying to remember that. If we not become Buddha, if we not go to the Buddha's pure land, maybe, who knows? So today think about Buddha,
I want to at least want to become like you, that you have chosen the right time, the right path, right time, right place, right parents, right like classes, like family lineage, and right spiritual path. So these are, I also want to do that take rebirth the right place, the right time, understand? So this is the what Buddha has choose, the Buddha has did it, which is very, very important. So it comes to the today here. So this day, today is the first thing is the Buddha enter into the mother's womb, so which is very special for the this practice. So everybody need to remember that when Buddha come, because of that he want to support us, he want to help us, he want to benefit. So he come with a we say that with the mother dreamed with the elephant, white elephant with the 6 trunks, which enter into the mother's right side, account of the right side, the rib, and they enter into the mother's womb. That's the dream. So that means the Buddha, the elephant symbolized he will make that everything is possible. He will achieve the highest point of the enlightenment. So that is the Buddha. First thing is very important to remember. He come because of the true benefit. He don't need to come, take rebirth because of the karma, not like that. He choice that to benefit us, to help us, to remember today is very, very important. Second thing is the Buddha, all these 12 deeds that Buddha did it. The Buddha first come from the Tushita, descended to the world. Secondly, Buddha take rebirth, and Buddha take the birth. So Buddha's birth was very special. When he was born, everything was changed because Buddha's birth was the very auspicious. After the birth, he walked 7 steps with the lotus. So that symbolized that Buddha said, actually, I'm not coming because of the force of my karma, because of my karmic cause, but I choose to help here to benefit all these sentient beings, understand? Nagarjuna's text saying that. So we remember that her mother had no pain. His mother doesn't have any pain. She didn't suffer for it at all. The whole country was changed. The atmosphere was so beautiful. That was the Buddha's birth. Today is the Buddha's birthday. We can say, I mean, Buddha actually come to the mother's womb today, not the real birthday. And some stories say the Buddha's birthday. So anyway, it doesn't matter. Actually, it's come to the world, the day of the Buddha enter into in our world. Then important is the Buddha's parinirvana. Buddha's also to take the to the parinirvana means Buddha passed away, Buddha died, understand? So that is the last time we taught biggest teaching. That the Buddha said, I show you if you want to be lazy or not. So that is the Buddha's biggest teaching Buddha can give, because you see everybody think Buddha can stay forever. But Buddha also said, not like that. The time comes, you have to go it. So he 35, he became enlightenment. He achieved enlightenment when he was 35. When he died, is the 80. So 82, some stories say, but 80s, Buddha died. So he died because he said, because of those lazy students, those lazy followers who don't do practice. That time, lots of people don't do practice, only listening, and go to the different place, group to group, group to group. So they don't focus on the practice because they think I have time. So when Buddha passed away, it was shocked. Everybody moved. Everybody was sad, of course. Understand? So today, tomorrow, no Buddha anymore. So the whole universe changed during that. It was not just because one person died. We see our lamas, some lamas dying, 1,100 students suffer, maybe do some lamb offerings, some butter lambs on some prayers, but that Buddha time, it changed. It's not because of offering. It changed the people's mind. It changed, even animals feel that. Cows in India, for example, cows, dogs and cat and birds, everybody felt something.
something happened, understand? Because not only that, the atmosphere changed, the element changes, the earthquakes come. So some lightnings come, some thunders come. Something really happened that Buddha passed away was not just normal. And this was not only in India, the entire of the world, everybody felt something. But Buddha said, I will die, but my message will remain until everybody is free from suffering. That's my wish. So Buddha said, you guys don't follow my body. Don't follow only my voice, his sound, like, voice, but follow them what I give to you. So kandangala, sotongba, kandangala, tratongba, yebuteta, ngametong, lobeland, shubai, who sees me as form, Buddha said, who those students who sees me as form, beautiful, golden, yellow form, yellow color form, you haven't seen the Buddha, he said, you haven't seen Buddha. Those who hears my voice, Buddha sing very beautiful. Buddha has extremely beautiful voice. His melody are very attractive. He could do the 12 qualities, 60 qualities. The 60 qualities within Buddha's one word he gave is such a beautiful. So he said, you only attracted and see my voice, you haven't seen me. So if you want to really see it, you have to see my mind, means the word I give teaching. He said you have to follow the teaching. You have to understand for that. So that otherwise it's become the wrong way. He even said it's wrong path, only followed Buddha's form, Buddha's speech, Buddha's voice. So his talk is Dharma, understand? So Buddha is saying that that's why it's very important everybody to put into the practice, to try to think about once more, sit down and practice how Buddha become enlightenment. What was he did it, understand? So it was very special, really, very did it. So that's why when Buddha passed away, it was really amazing. It's the greatest teaching. Even his near students like Shariputra, Ananda, and Mongalbu, all of them really got the last teaching. Impermanent has taught years with the Buddha, but they really experienced that day. So that's why the parinirvana, we should accumulate merits, yes, but we should think about more the teaching of the impermanent, teaching of the first teaching Buddha gave. So this is the Buddha's parinirvana. Buddha passed away. Buddha died not sitting tuktam, like what called now, sitting not meditation, 7 postures, Vajrayana. Buddha didn't die like that. Buddha died with we call it the lying style to sleep, like dream yoga. He put at his hands, the right side to the chair, and then lay down on the left side open. So in Buddha died like that. So this is the normally we call, if Lama, somebody died that, there is no doubt if he or she is in the meditation stage or not. If she or he hasn't got the right path or not. The sitting meditation like this, it can be anybody. Sometimes if your wind very good, if your chanas are quite good trained, you can sit straight, even there's no breath. Sometimes even comes the bad spirit. Before you stop your breathing, some bad spirit comes. Some people sit like straight. Some people like looks like very living, even though they do not good practice, nothing. So sometimes people think, oh, it's not okay, but it's not okay. You need to check that. It can be other spirit coming in it. It's dominated. It's possessed. So that's why Drupon Dharmakirti said, the best way dying is what Buddha died. So we have to think that every evening, going to the bed, think about that. If I die, I want to die like Buddha.
If I die today, I want to die like Buddha. If I die now, I want to die like you, Buddha. Understand? That is the sleeping Buddha nowadays called, right? So this is the very special. Really, there is no way, because he trained the Maras. The Maras, which is called the 5 Maras, whatever we call, but actually he transformed every single negative, emotional negative wind, ignorance wind, mental defilement to the wisdom wind. So that's why we call left side is the wisdom, right side is ignorance, means Buddha closed to the right side all the doors. And he really passed away at the enlightenment. He go back to the Tushita, understand, returned finally, happily, joyfully. So that's we need to know. Everybody need to practice now how I want to die. Not very easy to do power, to have yidam, to have everything, but anything can happen. So that's why if some lama pass away like this, then it's such great, really good. So sitting meditation is tokdam, we call sometimes sit like this. You sit with the meditation postures. It's not always clear. Better check. Because it can be sometimes your channel, if people are doing like a martial art, qigong, kung fu, so kind of things, sometimes the wind very strong. The inner channel quite trained, so the body stayed. Body not like us, they're not moving. The skin stay very well, understand? And sometimes if they're dying with very cold, the body slowly become like almost frozen. So that's why it doesn't mean that. And then other thing is some demons like spirit come inside. So some become after the dying more looks like living, but it doesn't mean you're always good. So we have to check it is real or not. So that's why Buddha passed away in the very peaceful way and lay down, which he shows the impermanent. So people become more diligent, more practitioner. It's very, very important. Because if we do Vajrayogini practice, Tsendika practice, whatever you do, everything comes from Buddha, which we not teach anything that which Buddha has given. Entire Buddhists never talk about any other word which has Buddha not spoke, Buddha not give. So everything given by Buddha himself. And that is become the compelled, detailed, many different way. So that's why we should remember the Buddha. Because of Buddha, today we have Vajravarahi practice. Because of Buddha, today we have the fivefold Mahamudra practice. Because of Buddha, we have all these opportunities. So that's why to remember that Buddha's passed away, parinirvana. We said that, understand? So third thing is what did it today, Buddha become enlightenment. Buddha become enlightenment. He did it the 6 years, meditate under the Bodhi tree, we say, in Bodh Gaya, right? So the main thing is and Buddha said, because he got enlightenment, not because of not eating the food, not drinking the water, giving so much hardship under the Bodhi tree in such a hot place like Bodh Gaya, not because of that. Because of that thing is that he promised right from the day beginning when he sit down. When Buddha first day sit down for the meditation, and he met the one guy who was cutting the grass. So Buddha asked that guy, his name was Mangala Tashi. So Buddha asked, can you give me the hay, the grass, armful, not handful, armful, so that I can make my meditation cushion. I want to have the cushion, meditation cushion, understand? So he gave that. On some Buddha come, it was kusha grass. So Buddha put this grass as his meditation cushion and sit on that. And Buddha said, when I get enlightenment, you will be enlightened. You are the first person who gave me the meditation cushion. So we have this, surely some special karma, understand? So he gave that and Buddha took that. And then Buddha found the place under the tree. He sit down. So Buddha said, now I promise for myself, from today on, until
that when I achieve the very difficult, profound secret to Buddha enlightenment, until there, I will not stand up. Even my body, the flesh and bones falls apart. My blood and any liquid, everything dry out. But I'm not going to get up. I will stay here until that I achieve fully enlightenment, sake of all sentient beings. Very strong promise. When he made this promise, that moment, actually, even the trees start to shake, actually to respect. And bird and everybody, something happened. So through these 6 months, 6 years, meditate Buddha for that. And until today, yesterday evening, for example, like yesterday evening, Buddha tamed Maras. He overcome from the Maras, especially the 4 Maras: Mara of the death, Mara of the ignorance, Mara of aggregate, Mara of the delightful, we call, which means the son of the god Devaputra, which means the laziness. So he overcome for that. And then from around after the sunset, for example, 6 o'clock, for example, like at 9, so he start to meditate until today, before the sun arises. So he actually trained the inner 2 bindus. The white bindu and the red bindu is the 2 bodhicittas to emerge in heart chakra. Understand? Kunglanyambarsha means. So what in Vajrayana tradition explained, in the sutra say, of course, you meditate in the bodhicitta, in emptiness. Bodhicitta emptiness realized, and before the sun arises. And then Buddha become enlightenment. He realized the final emptiness, right? So in the Vajrayana tradition, that he emerged, the 2 bindus is explored. So Buddha become the enlightenment because the bliss, clarity, and non-conceptual, these 3 things happened. From Buddha become enlightenment. So yoga practitioner, Chalung practitioner, Vajrayanas, so that is the really key point. So from the red to the white bindu, matching our heart, it takes normally long time. So Buddha during that time, so early morning he got enlightenment. Siddhartha is got enlightenment. Nobody believed that, right? Of course, nobody toasted. So that time, the Lord from the earth come up and show up that yes, he got it enlightenment. So Buddha put the mudra, which on the ground, touching his right hand. That's the proof. So this is what happened these days, today until now here. So it's a very special, sacred day. Everybody do whatever you do, offering, prayer, meditate, whatever you do, it's become very beneficial for other beings because Buddha's promised. He promised he become enlightenment sake of the sentient being. He become enlightenment because of other sentient beings, not from himself. So this is what happened these days. Today is very sacred day. So Buddha Sakadawa. So we should understand today what does mean that, or we should practice that. So we will recite the Vajrayogini mantra practice. It's very important. It's the wisdom of the Buddha. She is not other than wisdom of the Buddha. Her nature is the emptiness of the Buddha. So Vajravarahi is the union of the emptiness and wisdom. Understand? And emptiness and wisdom realize what you feel is the bliss. Physically even feel the bliss. Mentally become the clarity, non-conceptual. So that is how we can achieve the Buddhahood. Something need to happen. If nothing happened, you not become Buddha yourself. Just to go to temple, do some offering, some prayers, good. But something need to touch yourself. Even though it's not easy, but you have to break down that. So the Vajrayana practice is the method to break down what we don't want to feel, what we don't want to show up.
So that's why it's very, very important practice. Today we have very special day of the Sakadavas and special of the Buddha's day, right? So we will do slowly the practice afterwards together. So jetzt mache ich kurz in Deutsch, okay? So jetzt heute ist ganz spezielle Tag. Es ist die Vesak, so genannt, und tibetische nennt man es Sakadawa. Heute ist dieser Monat, war der 4. Monat im tibetischen Kalender, ein tibetisches System. Und das ist ein Lunar Kalender, das ist ganz besonders. So ist der 4. Monat in dem Jahr, jedes Jahr ist eine heilige Monat. Warum nennt man das Sakadawa oder Vesak? Die Sanskrit nennt man Vesak. Die bedeutet hier, Saka ist nicht eine heilige Monat, sondern Dawa bedeutet ein Monat. Dieser Monat ist der 4. Monat, jeder Monat nennt man Dawa Tibet. Wir nennen auch Moon, ist auch ein Dawa. Und auch die 12 Monate nennt man auch das Dawa, wegen des Moon. So das Monat. Und Saka bedeutet hier ist eine Star, wie sagt man? Ein Stern. Der Stern gibt verschiedene Namen. Jeder Stern gibt verschiedene Namen. Zum Beispiel auch die Planet, Sonne und Mond und Jupiter und Mars und so, oder? Genau, es gibt jede. Während diesem Monat, der Saka ist der Wäscher, eine Sterne, wie sagt man so, führt ganz Nacht bis morgen. So darum nennt man Sakadawa. Das Saka bedeutet eine Strähne und das Dawa ist der Monat. So diese Kombination nennt man Sakadawa. So heute viele schreiben Sakadawa, Wünsch Sakadawa, glückliche Wünsch Sakadawa, guten Tag Sakadawa, so bedeutet hier. Aber warum dieser Monat so heilig Monat ist, die viele Buddhas Aktivität und seine Taten passieren ist dieser Monat. Was hat gemacht, was hat getan, Buddha gemacht. So deswegen was seine Aufgabe oder seine Praxis. Ja? So dieser Monat ist besonders. Eigentlich in diesem Monat, Buddha war auch geboren und gestorben und Buddha hat Erleuchtung erlangt. Und Buddha auch, das nennt man, ist der erste eingekommen Muttersgebär. Buddha eingetritt. So diese 4 Sachen groß passieren in diesem Monat. So deswegen ist es ganz besonders Monat hier. Es steht und während dieser Zeit, wenn wir machen Praxis, und dann ist die Multiplizieren oder sagen wir vervielfältig, so genannt. Das bedeutet, wenn wir machen eine Niederwerbung und dann hast du 100.000 schon gemacht oder mindestens 1.000 schon vervielfältig, bedeutet hier, das nicht bedeutet, dass du musst nicht mehr machen, deine Praxis schon fertig ist, sondern das ist Nutz. Den Nutzen des Praxis, ob du machst eine Mantra rezitierst, Mane Padme Hum, im normalen Monat ist nur ein, aber dieses Mal 100. Das nicht bedeutet, du hast 100 Mantras schon gemacht, sondern den Nutzen zu helfen anderen Lebewesen, Befreiung von der Leiden von anderen Lebewesen. Der Nutzen ist viel mehr stärker, weil das ist Buddhas Segen. Der Buddhas Segen und sein Wunsch ist in diesem Monat. So darum nennt man Sakadawa, ist ganz besonders. Sakadawa oder Vesak so genannt. So ist es heute, ist ganz besonders. Buddha war auch eigentlich Erleuchtung erlangt, habe ich gesagt, dass dieser Monat auch geboren und tot und Erleuchtung und auch in der Welt niedergekommen vom Dushita. So, wenn wir da reingekommen, von der Hohen Dushita und unten auf die Welt gekommen und hat gesucht zuerst eine Familie, gute Familie. So, welche Familie ist der best? Wer gibt eine Möglichkeit? So, das kann ich
Praxis zu machen, Erleuchtung erlangen, zu nutzen, Leben nützlich zu sein. So deswegen hatte diese Family von der Shakya Family. Shakya bedeutet der Buddha, wo geboren seines Vaters Family. Das nennt man manchmal Generations. Der Family Linie hat gesucht, Family Linie. Und zweite ist die, welche Lebensstand hat. Wenn es zu arm, wenn es keine Essen, kein Dach, du kannst nichts machen, dann musst du Essen suchen, oder? Dann musst du finden, jemand zu helfen. Darum, er war geboren, zweite ist der Königsbereich, Königsfamily, Sechang. Siddhartha heißt sein Kindname. Siddhartha ist sein Vater gegeben ist. So das ist die ganz besonders für die Family, König-Family, hat alles. Du musst nicht sofort Arbeit gehen. Du musst nicht sofort Geld verdienen, keine Zeit, sondern hat er alles. Und das ist auch nicht nur, dass die Königbereich, bitte damals gibt es diese Kasses-Systems und du bist Niederkasses, und dann hast du keine Möglichkeit zuerst machen. Und er hatte Kraft, er kann machen, was er will. Und hatte das die Gewalt, diese beides ausgewählt. Und das dritte ist die Land. Welches Land ist best? Ob er geboren zum Beispiel in Schweiz, dann wäre Christentum. Ja, also nicht so schlecht, vielleicht Katholik oder so. Man weiß nicht. Also Beispiel, weil er hatte genau geschaut, welches Land ist gut für mich. So das Land, wo er hat ausgewählt, ist die Lumbini so genannt, damals zwischen Nepal und Indien. Und das ist genau da, wo es hat mehr Freiheit. Offen für alles. Dort kannst du haben alles. Dort gibt es alle Religions. Leben sie sehr freundlich. Lumbini heißt. Lumbini, ja. Es ist Nepal jetzt. Jetzt Moment ist unten in Nepal. Sehr schön. Das ist der Buddhas Geburtsplatz. Buddha dort geboren. Und das ist das Land, wo er hat gesucht. Verstehst du das? Das ist ganz wichtig. Und dann Zeit. Welche Zeit ist gut? Ob das Zeit ist nicht gut und es ist Kriegszeit und es ist Niedergangszeit und dann ist es schwer, oder? Dann hast du keine Möglichkeit. Aber die Zeit hat gesucht, genau damals, dann Buddha geboren ist. So ein besonderes Monat, dieser Monat, 4. Monat im Jahr, ist ganz besonders. Damals alles haben Zeit. Alles ist der Anfang des Sommers. Kommt es wachsen alles, offenen Blüten alles. So diese Zeit hat gesucht, verstehst du das? Und deswegen wurde er geboren. Und das ist ganz bestimmt. Heute, wir denken auch, ich will auch wie Buddha zu sein. Nächstes Mal ein Leben. Gute Familie. Ein guter Zustand, also haben auch Stand, dass die Kondition, die Bedingung ist gut. Und auch meinen Weg zu finden. Kein Krieg, keine Schlechtzeit, kein falsches Wort, kein falscher religiös oder spirituelle Weg, kein falscher Älteren, verstehst du das? So alles muss korrekt, dann ist Möglichkeit hast du. So das ist ganz wichtig. So Buddha hat das gesucht und das darum Buddha ist gewusst. Ist ganz wichtig. Und wir wollen auch das Erinnerung zu machen. Und das ist der erste, heute ist Buddha geboren, so Geburtstag nennt man. Und zweite ist die Buddha auch gestorben, Parinirvana nennt man. Buddha gestorben. Als 25 Buddha hatte Erleuchtung erlangt. 35 Buddha hat geschafft. Hat Erleuchtung erlangt, bis 80 hat er Belehrung gegeben, 80 oder 82 nennt man. Es gibt 2 Geschichten, 3 mehr Geschichten, verschiedenes historisch, aber eigentlich bis 80 wurde er gut gelebt und hat Belehrung gegeben. Und das bis dann ist das war, und das seine Zeit des Tod, Parinirvana, hat auch gesucht, richtig Zeit, Monat, was ist das Beste? So, das ist heute, ist nochmal die 4. Monat, Vollmondzeit. Verstehst du das? So, dass die gestern Abend zum Beispiel hatte Buddha überwindet von alle das Geistgift. Nennt man Maras. Mara des Tod, 1. Mara, 2. Mara des Unwissenheit,
Dritte Mara wäre Mara des Aggregat, Anhaftungsleben bedeutet. Und die vierte Mara ist die Mara des Sohn von Gott, heißt eigentlich, das bedeutet hier ist die Faulheit. Faulheit oder immer verschaffen. Ich habe heute keine Zeit. Ausreden, sagt man, heute keine Zeit. Morgen mache ich schon, nächstes Mal mache ich schon, nächstes kommt nie. Nächstes kommt nie, oder? Deswegen, so ist es ganz gut zu erinnern, das. Jetzt ist der Buddha. Und Buddha war gestorben, es war große Belehrung, wirklich. Alle hat gedacht, wir haben Buddha, nächstes Mal ich gehe hin und mache eine Meditation und der nächste, seine nächste Kurs gehe ich so, aber jetzt weg. Und das hat der Grund, Buddha hat gesagt, ich bin gestorben wegen zu die Faul nennt man oder so, die Faulheit Schülers mehr fleißig zu sein, zu motivieren, praktizieren, weil sie denken, es Zeit des Tod kommt nicht. Aber wenn Buddha tot, dann alle dann, wow, Mensch, jetzt ist es ein bisschen gefährlich. Und deswegen, das ist ganz besonders, eine ganz besondere Belehrung, Vergänglichkeit, Unbeständigkeit. Unbeständigkeit, Vergänglichkeit, denken wir schon. Wir reden darüber, wir sagen, ja, alles Vergänglichkeit, aber wenn das kommt zu uns selbst, dann kann man nicht annehmen sofort. Sofort kann man nicht akzeptieren, nein, noch nicht. Habe ich noch nicht fertig alles. Und deswegen, so die Vergänglichkeitsbelehrung von Buddha ist gestorben ist ganz besonders. So, wenn jemand geht nach Indien und so kommt, Pilgerreise macht, muss gehen in diesen Ort, wo Buddha ist gestorben ist. Kushinachar nennt man, ist sehr schön. Und das ist eine große Belehrung. Wirklich, so viele Menschen spüren das. Nicht nur in Indien, Nepal, sondern ganz Welt. Etwas passiert. Verstehst du das? Der Siddhartha ist nicht mehr da. Der Prinz Siddhartha ist weg. Die Leute denken, kann nicht sein. So darum Buddha gesagt, und lernen das Dharma, Praxis, ob wir folgen oder sieht, wie Buddha schon ist golden Farbe, schöne Buddha-Figur, und das ist auch falsch gesagt. Nein, er muss nicht denken daran. Und auch nur seine Stimme, er konnte sehr gut singen, Mantra und alles. Er hatte seine Melodie, Quality 60 verschiedene Quality hat er. So er konnte sehr gut Mantra singen, Dharma singen, alles. Und Leute sind sehr berührt und sehr beeindruckt wegen dieser. Aber er sagt, nur das alleine bringt nichts. Er muss einfach verstehen, was ich gesagt. Bedeutung, Praxis zu machen. So viele haben das noch nicht gemacht und Buddha gestorben und im Moment alles sind die noch nicht fertig. Nicht alles noch nicht klar. Und jetzt fängt an. Wo kann man das in Bücher Zusammenfassung machen? Und dann der andere sagt, nein, er hat das gesagt. Und der andere Gruppe sagt, nein, er hat nicht das gesagt. Und jetzt kannst du niemanden fragen. Der ist nicht da. Und dann habe ich ein Problem gehabt. Wirklich, habe ich ein großes Problem gehabt, weil eine Gruppe sagte, das ist diese Text gehört das Sutra. Und dann sagt, nein, das war, er hat es später gegeben. Und dann der andere sagt, nein, das war da war. Und dann die noch andere Gruppe sagt, nein, das war der erste Teil. Und darum, die Schüler waren nicht klar. Verstehst du das? So deswegen später haben sie ein bisschen verwirrt. So deswegen, das Buddhas Tod war ganz bestimmt, ganz besonders Belehrung. So wir müssen denken. Die Zeit des Todes Buddha hat nicht gestorben als Meditationshaltung, Körperhaltung. Heutzutage, wenn ein Lama wo ein Lehrer gestorben ist und so sitzen, dann denke ich, oh, das ist sehr gut, das ist ganz besonders, aber nicht immer. So Buddha hat gestorben, liegen, wie der Schneelöwen, sagt man so, oder wie ein Traum-Yoga. So seine rechte Hand ist unten der Wange ist, denke ich, so, und dann gestorben ist, das Buddha, das ist der Erleuchtungsweg. So, wir wollen das schon. Wir denken auch, wir wollen das. Er hat zugemacht, alle das Unwissenheit winkt.
Die Unwissenheit, Gedanken, Konzept ist alles zu. Die Weisheit ist offen, verstehst du das? Längenzeit. Und das wurde gestorben, ist ganz besonders. Sonst, der große Master auch gesagt, manchmal Leute sitzen so, dann kann man schon sitzen und die haben sehr gut trainiert mit dem Körper, Wind, Kanal und dann kann man so sitzen, aber nicht unbedingt erleuchtet, nicht unbedingt getutam auch. Manchmal kommt auch andere Geister rein. Vor dem dein Atem stoppt, kommt andere negative Geister kommt rein und dann kannst du schon sitzen. Aber dann ist noch gefährlich. Ist nicht erleuchtet, verstehst du das? So deswegen ist ganz gut, dass du verstehst, wie wichtig das im Buddha gestorben ist. So Buddha hat so samt gegangen. Das war dann seine, heutzutage nennt man das Sleeping Buddha. Oder dass die so Buddha wie ein Schlafen. So this Buddha Figur gibt überall. Nepal, Indien, Thailand, in Vietnam, überall kann man sehen. Und das ist da, wie Buddha ist gestorben. So jede Nacht, man muss einmal Gedanken zu machen, ob ich sterbe heute, aber ich will so schlafen und dann die Leute sehen. Ich will sterben, wie Buddha gestorben ist. Oder eine Motivation zu haben. David also Nagarjuna said, wie Buddha ist gestorben, schläfst du so, und ob jemand hatte Glück, dann morgen schon da, schon erreicht. Ja, das wäre okay. Das wäre okay. So deswegen Buddha gestorben. Heute ist gut Zeit zur Erinnerung zu machen. So jetzt haben wir zum Beispiel Vajrayāna Praxis, Dakini Tsendika Praxis, Zalung Yoga Praxis, verschiedene Meditationen, alle wegen Buddha. Die alle sind dem Buddha hat gegeben. Wir geben nicht anders, als Buddha nicht gegeben ist. Buddha hat so viele verschiedene Methoden, verschiedene Techniken gefunden. Verstehst du das? So die 84.000 Belehrung so genannt ist einfach die Essenz ist gleich. Die Bedeutung ist genau, aber das verschiedene Weg, wie kann man das besser bringen hin zu Erleuchtung, zum Erleuchtung. So deswegen ist ganz besonders. So heute ist der Tag, der auch Buddha Erleuchtung erlangt. Buddhas Erleuchtungstag, so genannt. So habe ich schon gesagt in Englisch, auf Englisch, dass die Buddha erste suchte einen Platz. In Bodh Gaya hat er einen Platz gefunden, einen Baum. Diese Bäume unten gibt es Scheiden, sehr gut, nicht so heiß, nicht so windig und ganz gut Platz gefunden. Und dann hat er keine Meditationskissen. Kein Kissen, wohin zu sitzen. So da hat ein junger Mann gefunden. Der junge Mann wäre schneidender Gras, eigentlich so Heu. So er hat viele große Heu und Buddha sagt, kannst du mir geben meine so Armfülle, oder? Anfülle Gras, Höhe, damit kann ich meine Meditationskissen zu machen. So haben wir gestern Meditationskissen. Und Buddha hatte nicht so gut. Aber das war Kuschagras. Und da hat er mitgenommen und er hat das ganz schöne Meditationskissen gemacht. Darauf Buddha hingesetzt und dann hat er selber gesagt, jetzt mache ich Versprechen mich selbst, ich vom heute bis Erleuchtung erlangt. Ich stehe nicht auf. Ob meine Knochen und Fleisch getrocknet oder auseinanderfällt, oder mein Blut und alle Wasser und alle Flüssigkeit getrocknet, aber egal. Ich stehe nicht auf, bis mein Geist Erleuchtung erlangt. Verstehst du das? Ganz starke Motivation. Von diesem Grund hat der Buddha Erleuchtung erlangt eigentlich, wegen diesem Mitgefühl. Während 6 Jahre hat er meditiert, aber nicht nur Meditation, hat er viel gemacht. Zalung, Yoga, alle die, was wir machen jetzt. Aber er konnte das in eine Sitzung kann man machen. So gestern eigentlich nach dem Sonnenuntergang hat er gezähmt seine Maras, sogenannte Maras, die 4 Maras. Die Maras, habe ich schon gesagt, Maras ist tot, Aggregat, Unwissenheit und alles gezähmt. Kein mehr Mara jetzt mehr. Und dann
nach zum Beispiel von 10 bis heute Morgen 4 oder 3 hat er meditiert. Meditiert, aber die Sutrayana nennt man meditiert in der Leerheit. Leerheit Bodhicitta realisiert vor dem Sonnenaufgang. Darum Buddha hat Erleuchtung erlangt. Verstehst du das? In Vajrayana nennt man die 2 Bindus, die roten Bindu und weißen Bindu, vom Kronchakra und Nabelchakra steigt hoch, von der Kronchakra geht runter und die in Herzchakra getroffen, vor dem Sonnenaufgang ist explodiert. Dann bist du erleuchtet. Und das wollen wir auch. Wir wünschen wir einmal, diese Erfahrung mindestens zu haben. Es kann sein sehr stark, sehr kraftvoll. So hat der Buddha realisiert, dass Leerheit, Glückseligkeit und Klarheit. So das ist die Erleuchtungsqualität. Was bedeutet Erleuchtungsqualität? Von Sutrayana nennt man, ist der Bodhicitta und Leerheit realisieren. Das ist die Erleuchtung. Was bedeutet Erleuchtung bedeutet, oder? Ist nicht nur beleuchtet. Nicht nur etwas anders, sondern Bodhicitta, absolute Bodhicitta und die letztendliche Leerheit realisiert in Sutrayana, dann bist du Buddha, dann bist du Sangye, Tibetisch nennt man Sangye. Sang bedeutet hier ist gereinigt, Ye bedeutet vollständig erwacht, erwachend. So in der Vajrayana nennt man ist die, wenn zwei diese Bindu zusammen gemischt oder getroffen, das explodiert, dass die Anhaftung Hass nicht mehr da und Unwissenheit nicht mehr, sondern du hast eine Erfahrung, Gefühle, Leerheit, Glückseligkeit und Klarheit. Diese 3 Qualität ist Erleuchtungsqualität Vajrayana. Dann bist du Buddha nochmal vom Vajrayana-System. So, alle diese 3 zusammen müssen wir schaffen, müssen wir haben. Das wäre sehr, sehr gut. So, das ist der heute, ist ganz besonders Tag von dem Buddhismus. So, wir sind sehr glücklich, wir haben heute Vajrayogini Praxis. Vajrayogini ist die Weisheit von Buddha. Der Buddhas Weisheit manifestiert Vajravarahi. Genauso. Genau steht in dem Text. Sangye Tamji Yishe. Alle Buddhas Weisheit in eine Dakini Praxis, eine Figur oder eine Praxis ist Vajravarahi. So darum, Leute verstehen nicht, wie kann ich das realisieren? Wir haben noch nicht realisiert die Emptiness, Leerheit und abhängig entstehen, weil du verstehst, du hast keine genug Weisheit. Und du hast keine Weisheit, deine Weisheit nicht erwacht, nicht aktiviert. Du hast keine Chance zu realisieren die Leerheit. Das ist nur ein Wort. Und die abhängig entsteht, zu versteht niemand. Weil das Karmik-System ist sehr detailliert. So, wir wissen nicht, was Karma haben wir. Wir machen einfach so. Oder wir machen einfach so unser Leben. Darum treffen wir so viele Probleme. Dann schaffen wir nicht manchmal so Sachen, sagen, die wollen wir. Wir wissen nicht unser Karma. Wenn jemand weiß das Karma, dann kannst du sehr gut Planung machen. Du weißt schon dein Karma, was kommt. Nächstes Jahr, du siehst das. Aber im Moment, wir sind blind. Wir sehen gar nicht. Einfach machen die Planung. Nächstes Monat gehen da, nächstes Monat das machen, nächstes Monat das machen, das. Ich wolle das kaufen, ich will das machen, aber nicht immer so genau, weil wir haben keine Ahnung mit dem Karma. So Karma ist die ganz besondere System, so das braucht Weisheit. So Buddha weiß das. So diese Weisheit, Verkörperung des Weisheit, ganz Buddha, allem Buddha ist Vajravarahi, die rote Dakini. Verstehst du das? So, wenn jemand macht diese Praxis, ist genug. Alles drin. Wir können schon machen, andere Praxis ein bisschen Spaß zu haben, aber die Vajravarahi eigentlich bringt alles drin. Verstehst du das? Das ist die Weisheit des Buddha. Ist so eine Figur
praktizieren wir jetzt die Verkörperung des Weisheit, ist die Vajravarahi. So, wir sind sehr, sehr gut, so heute diese Praxis zu machen. Verstehst du das? So now, in order to do that, so we see the embodiment of the wisdom for the Buddha is the Vajravarahi. So Vajravarahi is the wisdom of the Buddha just to embodied as Dakini. So we can practice that, because why we don't realize emptiness, why we don't understand interdependence, we do not have no idea about the karma, even though you know some categories, some texts, cause and effects or whatever, but really to seeing the karma, really to knowing the karma, you need the wisdom, primordial wisdom, awakening your natural wisdom. So to do that, there is no better practice than Vajravarahi. So she is the embodiment of the wisdom of the all Buddhas, especially our Lord Buddha. So that's why we should do this practice slowly together. So jetzt machen wir heute zuerst die Vajravarahi Text, einmal Praxis, und dann Nachmittag erzähle ich die Mantra vom Tsendika. Wir machen nochmal Praxis, aber zuerst der Vajravarahi Praxis machen wir zusammen, ist besser, weil wir müssen auch praktizieren, oder? So now we do the practice of the Vajravarahi once more, because we didn't do much practice. And then afternoon, I will tell the how to use the mantra for the Mahakali Tsendika, and then we practice that. But now we do the Vajravarahi practice, because we don't do it in a practice, we just talk too much. So we wanted to read now, practice to do together. Each one has sadhana, and we will do practice before our lunch break. Okay. Diese Sadhana haben wir schon. Und mal schauen, wir warten ein bisschen kurz. Ja. Okay, jetzt machen wir Vajravarahi Praxis einmal zusammen, okay? Indala dan varaje betra no varaje bege tarawa dan dam je ge parade jo varaje wa dam je ge zo je ma nam ga dan yam be zem je dam je dewa dam de Donga dante nyoro de la na me ba yang da ba zo chan jo ren bo je do bara ja. Mich heißen. Sowie alle fühlenden Wesen, deren Zahl dem Himmel gleich ist, und die meine mögen Freude besetzen, Gefällt und Leib, schnell die höchste, vollkommene und kostbare Erleuchtung erlangen. De je de sama je je para de longa ye som ge wa la ko ma je para de longa ye som ge wa la ko de ren ne som de nye ma san da zam je para Longa ye song ge wa la ko san ye jo dan zo ye jo nam la chan jo para do da ne gyab zon je da ge che zo ye we zo nam je dro la ben jere san ye dro para sho. Bis ich die Buddhaschaft erlangt habe, die Körper, Sprache und Geist heilsame Handlungen ausüben. Bis ich sterbe, werde ich mit Körper, Sprache und Geist heilsame Handlungen ausüben. Von heute bis zum gleichen Zeitpunkt am morgigen Tag werde ich mit Körper, Sprache und Geist heilsame Handlungen ausüben.
Buddha zum Dharma und zur höchsten Versammlung der Sangha, nehme ich bis zur Erleuchtung suche. Möge ich durch das Verdienst der Freigebigkeit und anderer Handlungen Buddhaschaft zum Wohle der Wesen erlangen. Nam ga dan ya be sem je dam je dewa dan deve gyut ben bara gyoro je dong a je gyut dan tre vara gyoro je dong a me be dewa dan me tra va gyoro je nye ring cha dan nye dan tra Tanyam la nevara George. Morgen allen befüllende Wissen, der Endals Grenzenlosigkeit des Himmels gleich sind. Und die Ursache des Leibes. Mögen sie vom Leib und der Ursache des Leibs getrennt sein. Mögen sie von dem Glück, in dem kein Leib existiert, nicht getrennt sein. Mögen sie in dem Gleichmut verweilen, der unvoreingenommen und frei ist von Anhaftung und Ablehnung. Amazon Bawa Shudo Saravan Dharame Zomba Shudo Omoy Ben Zara Shudo Saravan Dharame Ben Zara Shudo Om Yoga Shudo Saravan Dharame Yoga Shundo Jewa Sumje Jangwe Song Zinjen Dewe Chodam Tongba Nye De Gyur De Ngang Le Hong Yen Joba Torje Saiji Rawa Guru La Dendaya Jawa Deje Ro De Yeje Member Songwe Kolo Chembo Uzo Ele Chuyen Jone Zawa Jawa Trudu Sok Tenga Jewa Yara Demba Chingo Nang Marwa Yanjin Jajeve Us Pamle Nazo Pema Dan Alen Dawa Nyagamba Rangle Nyeme Den La Pamje Nove Tengdu Range Sim Pamye Maravo Umbarawa Le Torje Trigo Dewa Pamje Zimbat Hotrove Pakbe Cho Semche Tamje Je Tektrip Chang Dorje Nanjarme Kombang La Ko Tsoron Du Yongse Jirwa Le Namkala Dharmarwa Jarwa Da Rangi Dorje Nanjarma Kundo Marmo Nima Bumje Seje Chen Zaisha Chensum Trojan Dewa Chewa Chungse Tsikpa Nada Yeso Basha Nau Ngoja Droba Toba Kambo Nge Uyen Ching Ta Droba Toba Nga Ju Zachik Dosha Dan Rube Chaja Nga Changwa Sha Yin Trigo Jaye Yon Toja Tukra Namba Trumo Katam Ka Tingwa Chirmo Tala Jejin Tranzaba Chudro Lombe Langzo Jin Numa Langba Sha Ye Gongxin Yongjangbe Karta Kamson Insa Jiro Rang Lu Len Barwe Me Bongge Una Shobara Jiro Durch diese drei Mantras löst sich das Greifen der Anhaftung an die Phänomene in der Leerheit auf. Aus der Leerheit ertönt der Klang Hu Hu. Dann entsteht ein Vajra-Grund, ein Vajra-Zelt mit einem Vajra-Netz. Dies ist umgeben von einem großen Schutzkreis von Weisheitsfeuer. In der Mitte dieses Schutzkreises befindet sich die Seele, die sich in ein Dhammakara verwandelt. Fensterpunkt sich unten befindet und das sich nach oben hinausgedehnt einer auf dem Kopf stehenden gleichseitigen Pyramide. Es ist sehr groß und tief, außen blau und innen rot. Darauf befindet sich in der Mitte die rote Silberkammer, die sich in einen mehrfarbigen Lotus verwandelt. Dort befindet sich die Silbe A, die sich in eine Mondscheibe verwandelt. Darüber befindet sich die Silbe Ram, die sich in eine Sonnenscheibe verwandelt, auf der eine Leiche liegt. Und hier befindet sich
der eigene Geist in der Form der roten Silbe bang, von der Licht ausstrahlt. Sie verwandelt sich in ein Vajra-Krummesser, in dessen Zentrum von der roten Silbe bang Licht ausstrahlt und Opferungen an alle Buddhas und Bodhisattvas darbringt. Alle Verfehlungen und Verbotungen aller guten Wesen werden gereinigt und sie werden dadurch in den Zustand von Vajrayogini versetzt. Das Licht kehrt zum Messer zurück und man selbst erscheint als Vajrayogini, wie ein Stück roter Stoff im Himmel. Ihr Körper ist rot und strahlt mit dem Glanz von 100.000 Sonnen. Ihr Hauptgesicht hat 3 Augen und entblößte Reißzähne und drückt sowohl Zorn als auch Zuneigung aus. Das andere Gesicht befindet sich auf dem rechten Teil ihres Kopfes, in der Gestalt eines grünen schwarzen Schweinekopfes. Ihr Kopf ist mit 5 getrockneten Totenköpfen geschmückt. Ihr Haar ist teilweise gelöst. Sie trägt eine Kette aus 51 frisch abgeschlagenen Köpfen und ist mit den 5 Knochenornamenten geschmückt. In ihrer erhobenen rechten Hand hält sie das Krummesser und in ihrer linken eine Schädelschale in Höhe ihres Herzzentrums. Vor ihrer linken Schulter hält sie einen Wanderstab. Sie ist nackt, rot, glänzend schön und hat den Körper eines 16-jährigen Mädchens mit aufrechten Brüsten. Sie steht auf ihrem linken Bein, hält das rechte angebeugt und ist in tanzender Haltung. Sie befindet sich in der Mitte von Flammen, die von ihrem Körper ausgehen. Deva Om Bamle Traje Bamo Mamo Yinga Han Yongle Shinje Mangom Temba Reng Mamle Monje Makamo Tawa Reng Yongje Ma Sermo Cheza Do Hong Le Trao Che Manjang Yen La Tam Je Be Bele Tsendika Duga Tam Je Jan Sha Che Cha Nyem Ye Che Go Yon To Dan Zimba To Kam Ye Ui Jen Dan Do Sha Cha Kya Nga Che Ba Chen Sumba Ta Dro Wa Tu Mo Ka Tang Ka Nam Ye Yon Jang Be Kar Ye Sho Ba Zentrum verwandelt sich die Silben Om Bam in Vajravarahi und roter Farbe. Im Herzzentrum verwandeln sich die Silben Han Yong in Dakini und blauer Farbe. Im Halszentrum verwandeln sich die Silben Shring Yong in Mohani von weißer Farbe. Im Stirnzentrum verwandeln sich die Silben Shring in Chobani von gelber Farbe. Im Scheitelzentrum verwandeln sich die Silben Hung in Bhairavi von grüner Farbe. Die Silben Pei in ihren Gliedmaßen verwandeln sich in Chandan von grauer Farbe. Alle diese Gottheiten haben ein Gesicht und 2 Hände. Die rechte hält ein Krummesser hoch und die linke hält eine Schädelschale. Sie sind mit einer Krone aus 5 Totenköpfen, der Kette aus frisch abgeschlagenen Köpfen, 5 Knochenornamenten geschmückt. Die teilweise gelöstes Haar. Sie halten einen Wanderstab an ihrer linken Schulter. In tanzender Haltung haben sie das linke Bein gestreckt, das rechte angelehnt. Nanjarame Zane Zo Chon Chon Marwa Dewa Rese Zimbale Odra Choja Jawa Kordan Jawa Doje Nanjarame Nam Denje Namgara Chen Tam Benza Sama De da ge gule na jarame go pada me ba drove range jevro dem lula deva dan nuwa je songle ale kale marwo dro range jemba de ngala tu dan nuwa je tole chancho semje chujum ba range nyingra dem Dedon yishe jula je dara nanjama denye rangla dembara juro.
von Vajrayogini befindet sich ein roter Dharmakala, im Geschmied in seinem Zentrum. Davon strahlt Licht aus und alle Buddhas und Bodhisattvas mit ihrem Gefolge werden eingeladen. Sie versammeln sich in der Form von Vajrayogini vor uns. Sie manifestieren sich in endlich vielen Formen der Vajrayogini, die Zentrum verschmelzen. Und so wird die Glückseligkeit und die Energie des Körpers vermehrt. Ihre Stimmen manifestieren die roten Silben des Adhikali, die mit unserem Kehlzentrum verschmelzen. Und so wird die Energie und Fähigkeit unserer Stimme vermehrt. Ihr Geist manifestiert Ströme von Bodhicitta, die mit unserem Herzzentrum verschmelzen, und so wird die Weisheit und Glückseligkeit und Lehrreich vermehrt. Schließlich verschmelzen sie untrennbar mit uns. Kune jo damje dumaro jigba nyomanje toba yingse je zasha trojan dewa chugun jurwa mebe nada de bash yeshe yingse jebe semchin je don zeb Utra chejing jabdo trowa dozum genjere chen sum Dushe zene jobe jewa je zegwa tabje songdo jogwa chanyim Dokwa je sege nombe ye trigo tome ye sela ruk yon totra ya viru ka bebe zui katam ka dunga tabe ringa rai Tokang e wejen duje nga jo za je tabe toba nga jo za je ge dosha parjen dro zobe rube cha ya nga chenye don damba robe pamjen nyomomba momba jombe nima korwe za don seven dao korwe kyong panjang korwa lo medon be peme de Nyomon je toba sekpa rango je me dona range semye nangcho lago jumat tongcho oza choje goye rangshen de Der eine Körper von Liebe symbolisiert, dass alle Dharmas von einem Geschmack sind. Ihr Zorn und liebevolles Hauptgesicht symbolisiert, dass sich alle negativen Gedanken in auflösen. Der Schweinekopf symbolisiert den unveränderlichen Dharmakaya. Das teilweise gelöste Haar symbolisiert die Verwirklichung der Weisheit, Wohl aller fühlenden Wesen. Die drei Augen symbolisieren die allwissende Einsicht in die Weisheit. Die vier Reißzähne symbolisieren die Vernichtung der vier Maras. Die zwei Hände symbolisieren die Einheit von Methode und Weisheit. Das Messer symbolisiert die Kontrolle über böse Geister. Der blutgefüllte Schädel symbolisiert die Freude, die frei von Konzepten ist. Der Katwanga symbolisiert den verborgenen Yapherika. Die Krone symbolisiert die Natur der 5 Buddha-Familien. Die Kette aus 51 frisch abgeschlagenen Köpfen symbolisiert die Reinigung der 51 störenden Emotionen. Die 5 Knochenornamente symbolisieren die Vervollkommnung der Erkenntnis der 6 Vollkommenheiten. Die Leichen symbolisieren die Stufe der absoluten Wirklichkeit. Die Sonne symbolisiert die Beseitigung der Dunkelheit der störenden Emotionen. Der Mond symbolisiert die Abkühlung der drückenden Hitze von Samsara. Der Lotus symbolisiert das von Verdunkelungen freie Verweilen in Samsara. Die Flammen symbolisieren das Verbrennen der negativen Gedanken. Kurz, Erscheinung ist der Körper der Gottheit, der als Illusion erfahren wird. Leerheit ist die leuchtende Natur des Dharmakaya. Om benza varaye mahayogini and Mahakali Ram Nanjarama Zave Zane Za Dewa Jonjo Marwa Meye Kolo Dawa Uz Pema Marwa Dewa Nyeme Uzo Pamye Marwa Thara Ngantenge Yondo Ko
Ngā Dāvē Tse Dē Sāvāntā Chevā Mīngō Bā Ngāng Chēng Yōngkōr Tu Chālā Nyurvā Kōrvā Gyōrō. Man visualisiert in ihrem Zentrum oder im Nabelzentrum von sich selbst als Vajrayogini ein rotes Dharmakara, das wie ein Feuerrad glüht. In seinem Zentrum befindet sich ein roter Lotus mit einer Sonnenscheibe, auf der sich die Silbe Bam umgeben vom Mantra, das im Uhrzeigersinn angeordnet ist, befindet. Wenn man das Mantra rezitiert, bewegt sich der Lotus mit der Sonnenscheibe und der Keimsilbe nicht. Aber das Mantra dreht sich äußerst schnell entgegen dem Uhrzeigersinn. Om 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 Sarvam Buddha Dakini Vajrayāna Vajrayāna Ye Hong 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 Pe 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 So Wa Om Om Sarvam Buddha Dakini Vajrayāna Hong 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 Pe 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 So Wa Om Om Sarvam Buddha Dakini Vajrayāna Benjambero Zane Ye Hong 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 Pe 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 So Wa Om Om Sarvam Buddha Dakini Benjawanane Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Om Sarvam Buddha Dakini Benjawanane Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Benjambero Zane Ye Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Ye Hong 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 Pe Pe So Wa Om Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Benjambero Zane Ye Hong 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 Pe Pe So Wa Om Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Ye Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Benjambero Zane Ye Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Benjambero Zane Ye Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Ye Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong 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 Pe 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 So Wa Om Sarvam Buddha Dakini Benjawana Ne Benjambero Zane Hong Hong Hong
Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozane Ye Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozane Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozane Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozane Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozani Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozani Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozani Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Ye Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei 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 Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Pet Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Pei Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan Hong Bei Bei Zowa Om Saram Buddha Drakini Benza Wanane Benza Berozan
Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong Hong Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawan Pensan Berozan Hong Hong Pei 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 So Om Saram Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawan Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Vajrayana Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Vajrayana Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Vajrayana Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Pensawanani Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Pensan Berozan Hong 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 Pei 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 So Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Pensan Berozan Hong 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 Pei Pei So Om Pensan Berozan Om Pensan Berozan Hong Hong Pei So Om Pensan Berozan Hong 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 Pensan Berozan Hong Pensan Om Saram Buddha Dakini Vajrayana Pensan Berozan Hong
Om 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 Sarvadakini Madonna. Om 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 Sarvadakini Madonna. Om 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 Sarvadakini Madonna. Sarvadakini Madonna. Om Sarvadakini.
Om 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 Zarambada Gene Bezawanane Bezaberozane Hong 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 Be Zova Om 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 Zarambada Gene Bezawanane Bezaberozane Hong 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 Be Om 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 Zarambada Gene Bezawanane Bezaberozane Hong 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 Be Zo Jan Jo San Jo Rembo Che Ma Je Bana Ke Yoro Che Je Wa Nyam Ba Me Ba Gone Vajrayogini Kosparishtimin Erlautung Ole Alile wissen. Morgen ist in Steh, wo ich noch nicht entstanden ist. Morgen ist nicht abnehmen, wo es schon entstanden ist. Morgen ist immer weiter anwachsen. Okay, jetzt machen wir Mittag. So now will be the lunch break. Same like yesterday, we start afternoon, we do short, but Tsendika, it will be short, okay? Okay, danke Lama. Guten Okay. Abend. Abhijit. Recording stopped.